Reka tubanze tubasuhuze nyine nk'uko bisanzwe kandi dushima Imana twese ko iba ikiturinze aho buri wese aherereye, kandi tukaba turi kumwe mu mushinga wa Pi Network aho tuba duherereye hose. Nk'uko bisanzwe ababa bakurikirana amakuru yose asohoka cyangwa se avugwa kuri Pi Network, tuba tuzi ko dusangiye kumva ururimi rumwe rw'Ikinyarwanda, kandi tunashimira abantu nyine baba bagenda nabo baduha feedback iyo batwereka ko wenda amakuru twatangaje cyangwa se kubafasha gusobanukirwa bumvise, bakatubwira ko ari cyo byabamariye. Akenshi turabivuga ko natwe biduha imbaraga zo kumva twakomeza gukora ibyiza, gufasha abantu mu buryo butandukanye, cyane cyane ko tuzi ko uyu mushinga turimo dufite level zitandukanye ku myumvire, kuko ntago waje ari umushinga ureba abize cyangwa abatarize, waje ufasha abantu bose muri rusange. Ari nayo mpamvu nyine iyo dusesengura cyangwa se tugerageza gufasha abantu, twibuka ko mbere na mbere hari ababa badafite umwanya uhagije wo gusoma ibi bintu, kubisesengura, kubyiyumvisha. Hari n'ababa kandi bagifite imbogamizi zo kuba bakwisobanurira n'uburyo buri tekinike cyangwa se mu rurimi uko byasobanuwe. Ibyo byose rero turavuga ngo uko twakabaye dufashanya uyu munsi nibyo bidukwiriye, kugira ngo wa muntu wese nyine ufite aho yatakaye nawe agendane n'abandi ku rwego rumwe. Kuri iyi tariki rero ya 9 z'ukwa 4, mwabibonye mwese ko twabonye ko home page zacu zo muri Pi Network zahindutse. Ahanini intego irimo, bagaragaje uburyo mining rates zacu zagiye zitandukana cyangwa se zikiyongera bitewe n'amahitamo buri wese aba yarakoze. Murabizi ko uburyo bwo guhitamo icyo bita lockup contribution ari kimwe mu kintu gituma ushobora kuba umuntu uburyo wa miningagamo bwiyongera, mu gihe undi we akoze lockup ngufiya ubwo buryo bwe wenda butangana n'ubwawe. Wenda byaje ari formulaire igoranye kuyumva, ariko uko iminsi yagiye ishira nyine twagiye tugerageza kuyumva. Ubundi muribuka ko mbere y'itariki itariki 14 z'ukwa 3, muzi ko twari dufite mining rate iri normal. Icyo gihe rero nyuma yaho rate yahindutse bigendeye kuri lockup wakoze. Icya mbere akenshi yahindutse nko muri 1/2 bitewe n'uko wenda uvuga ngo wafashe ya duration igendanye na lockup na pourcentage. Iyo wabaga wafashe nka 50%, ni ukuvuga ngo Pi wa miningaga kirya gihe zagiye zigabanukamo 2/3. Wafata 90%, ubwo ni ukuvuga ngo Pi wari ufite kirya gihe zenze kungana n'izo wabaga ufite mbere. Uwafashe 100% bien sûr urumva byo byarazamutse kurengaho. Bivuga ngo rero lockup umumaro wa mbere badusobanuriye ko ari ni contribution uba wikoreye ariko unakoreye company, kuko bo impamvu bari kudusaba ibintu bya lockup ni uburyo bwo kudufasha kongera izo dufite, kuko hari igihe bizaba bidashoboka ko wabona Pi nk'izo turi kubona uyu munsi, kandi icyo gihe wenda nta yandi mahitamo yo kuzongera uzaba ufite. Ibi ngibi iyo bivugwa, ntimutekereze ko izi Pi tubona hari igihe zizaba ari recherche ku buryo utayibonera ubuntu, nta n'uwo wayihera ubuntu. Uyu munsi twe turazibona muri izi nzira zose baduciriye, bivuga ngo hari igihe bizaba bidashoboka. Icya kabiri ni uko batwereka amahirwe yose tuba dufitemwo yo kuzongera. Muri ubwo buryo wenda reka twifashishe ubwo tubona hano muri screen bagaragaje. Harimo uburyo bune, ngira ngo ibyo no muri white paper hari ahantu henshi bagiye babivuga. Uburyo bune rero bavuze, icya mbere hari icyo bise completing your secret cycle with at least 5 connections. Ahangaha umuntu wese wagiye ajya muri Pi Network bwa mbere arabizi. N'ubu urajya ku mining, hari abantu bakunze kwibutsa ngo increase your secret cycle, noneho bakagwa n'akaoption hasi kavuga ngo or remind later. Ni ukuvuga ngo
baguhaye amahirwe yo kukubwira ngo ongera security cycle yawe. Iriya security cycle yawe rero ni abantu mufite hano bavuze ngo at least 5 connections. Ni ukuvuga ngo niba uri i Nyagatare uziranye na Olivier ndi i Kigali, ukaba ufite nimero yanjye nanjye nkaba mfite iyawe, ukaba uri muri Pi network nanjye nyirimo, kabone nubwo utabuzi ko nyirimo cyangwa wowe n'undi atazi ko nyirimo, ariko njye ninjya muri security cycle yanjye ndaza kubonamwo wowe, ndabona nimero yawe kuko iyawe niba warinjiye muri Pi network ndakubona. Naho icyo gihe rero ikibaho ni ukuvuga ngo rya zina ryawe mbonye ndaryadinga muri security cycle yanjye. Nibyo hano baba bari kuvuga, abenshi twarabibigishije ngira ngo barabyikoreye, abatarabikora mwabigerageza kubikora mukamaximiza amahirwe yanyu, kuko mubona ko ari inama baba batugira mu cyerekeranye no kuzamura system ya mining rate yawe uri kubona. So ni ukuvuga ngo rero abantu 5 ntago wababona uko biri kose mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bantu ufitiye nimero cyangwa afite izawe ntago hari igihe bivuze ko hatariho n'uwababura, ariko abenshi bagiye basanga ayo mahirwe bayafite, gusanga ufite abantu bakuzi nawe uzi bari muri Pi network, none ukahita bayifashisha muri iyo system yitwa connection security cycle kuri connection y'abantu 5. Ako ni akambere rero baba batugireho inama tuzifashisha kugira ngo twongere rate ya mining twabonaga. Aka kabiri ni ukukubwira ngo uburyo hakirimo amahirwe yo kuba hari abandi bantu nyine wamenyesha Pi network. Murabizi ko Pi network munsi twese turacyayibonera ubuntu, nta kiguzi gihari. Bivuze ngo rero haracyari amahirwe. Genda natangaye mu minsi ishize, nta byumweru nka 3 bishize, hari abantu nashyizemo ariko ngiye kubakorera lock up nyishyira kuri 90% for 3 years. Uyu munsi Pi bari kubona ziri kuntungura kuko ziri gutumbagira, genda kuba nka kwa kundi umunsi umwe nabonye atangiye kujya muri 20 kandi twari tuzi ko cyagiye birangiye. Bivuze ngo iyo winjije umuntu ukamuha lock up y'igihe kinini, Pi ziwe ziri kwihuta, ziri kongera umuvuduko, nkuko mubizi cyagiye ubushize bwa mbere abinjiraga mbere byihutaga. So numva yo na amahirwe tugifite yo kongera Pi binyuze ku bantu nabo duhaye amahirwe kandi bakazibona n'abari nyinshi. Usibye ko muri iyi minsi yari hamazemo ikibazo kinini cyatumaga kwinjiza abantu ubona bitari gukunda neza, wenda ntabwo turamenya niba yari maintenance irimo kuri icyo kintu ikaba yashize, kuko hari abo binjiragamo hari n'ahandi byanga. Naye ifite nk'abantu 3 binjiraga ariko biranga. So wenda turakomeza twese trying. Ikindi bavuze hangaha hano cya gatatu, murabizi ko iyo ufite abantu bamayininga under your team, ni ukuvuga ngo iyo batamayininga bo ubwabo ntago bayinjiza Pi, nawe ntazo winjiza, kuko iyi system uburyo yubatse mu buryo yabuhanyije abantu babiri. Wowe ni uri upline wanjye, nanjye nkaba ndi downline wawe. Ni ukuvuga ngo twese duhana, hari percentage umpesha nanjye ariyo nguhesha. Bivuze ngo iyo upline wawe atanamayininga urahomba, iyo nanjye downline nanjye tamayininga ndahomba. So bivuze ngo twese badushyize ku rwego rwa magirirane. Ni ukuvuga ngo urankeneye nanjye ndagukeneye. That's how buri umwe wese yibutswa gukora as team kugira ngo mukomeze mwongere cyangwa se mucukure nyine Pi zose zishoboka. Ubwo iyo ni ingingo ya gatatu batwibukije yo kwitaho cyane kugira ngo increasing mining rate dufite. Akanyuma rero bavuze ni commitment cyangwa committing to a lock up setting or increasing your current lock up. Ahangaha nibyo twakoze twese. Murabizi ko utarabikora nkeka yaba ari 1%, ariko abenshi twarabikoze. Ira lock up yo nyine ni nayo yaduhesheje kuba uyu munsi turi kubona Pi turi kubona. Hari abagize gutya bazikubita 100%, abo wenda nta mahitamo y'umuntu. Ntago umuntu yabwira umuntu none aha ngo fata ibyawe byose ubizirikire mu myaka 3 nta na kimwe umenye. Hari n'abashyize 90%, n'abashyize 50%. So ibyo byose rero byagiye biba amahitamo, kandi buri wese ubikoze bikaba bifite icyo bimwunguye cyangwa se bimumariye kuruta mugenzi we.
ubu rero ni uburyo bune bukomeye batwibukije bwo kongera Pi network zacu. Ikindi hari ikintu bavuzemo cyitwa nodes. Node rero yo igendana n'ibintu byitwa computer connection, byo bifite process nini binyuramo, biri technique, ntago ari ibintu umuntu akora uko yiboneye. Nanjye ndacyabyiga, nanjye ndacyabishakaho amakuru kuko biri tekinike cyane. Ikindi wenda ntago turabona impact nini bihita bigira, ariko byibuze ubu buryo bune batugireho inama tubukoresheje bwaba bunahagije mu gukomeza kudufasha. So twaba amakuru yo nakagaruka, icyo tuzi cyo Pi network tugenda tuyibonaho amakuru menshi kandi ifite byinshi igaragaza ko bikomeye. Ni umushinga buri wese akwiye kubamo, atumva ko ari quick money. Twarabivuze kenshi, nuba muri uyu mushinga wumva ari quick money bizakurushya, kuko nyiri uyu mushinga we cyangwa ba nyiri umushinga bawubaka bareba imbere, bareba uburemere ufite kuruta twebwe intekerezo zacu zo kumva ngo ibyanjye mbirye nonaha. Uko biri kose uyu mushinga utwereka icyizere twese, kandi tukabona ko baduhaye favor nini. Ikindi iyo road map yabo cyangwa icyo bita Pi journey, urugendo rwayo aho rwatangiriye, ubona ko bagiye bagaragaza umubare bari target y'abantu, kuvuga ngo ubu ntituzi how is far progress ku mibare. Kimwe cyo nibagera kuri miliyoni 100 tuzi ko hazaboosting ikintu kidasanzwe, ariko nanone nkeka muri range ya miliyoni 33 ziheruka bavugaga ziri engaged, uyu munsi ushobora gusanga wenda zitabura nka 50 na zimaze kubaho, kuko babaraga abarenga miliyoni 55 biyanditse, ariko abakora ibisabwa bari 33. So reka dukomeze twifurizanye ibyiza muri uyu mushinga, twizera ko niyo ari umugisha wawe n'uwanjye twese tuzawubona kubera Imana. Ciao ciao, abagira isabato nziza, kandi dukomeze kuba muri ibi bihe dukomeza kwibuka abacu tuniyubaka. Ni OTC Group, turabakunda, mugire amahoro y'Imana.